How lockdown helpful for normal people and daily people? For rich people, very much helpful. I think I just gave you an answer for this. Hi Lakshman Rao garu. You donated, huh? Hi. Thank you. Thank you so much. ప్రశాంత్ చౌదరి బాజు జాకి ఖేలి యాప్ బయటకి వెళ్ళి పక్క వెళ్ళి ఆడుకోండి. అనవసరంగా ఇంత టైప్ చేశారు సోది. భరత్ రాజ్ గారు మీరు ఫస్ట్ 5,000 పెడితే యాక్సెప్ట్ చేయలేదా? దెన్ యూ గోట్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ 500. ప్లీజ్ యువర్ 5,000 విల్ బీ రియలీ నీడీ. ప్లీజ్ ట్రై అగైన్ భరత్ రాజ్ గారు ప్లీజ్. Why not help animals too? Of course we must help. My friends are doing, I am trying to help too, but most importantly, hi डॉलर्स में फ्रॉडलेंट एक्टिविटी बता रहे हैं. नहीं हो पा रहा है बोल के मेरा टीम बोल रहा. अभी स्क्रीनशॉट भेजा मेरे को उज्जवल. ओ उज्जवल इज ट्राइंग टू डू $50 आना चाह रहा है उससे. 2-3 बार ट्राई किया. इट्स अ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी बोल के. व्हाट फ्रॉड? फ्रॉडुलेंट मतलब फ्रॉड है बोल के बता. हाँ team please see this fraudulent activity. They're saying it seems from the US. शेयर करेंगे. हाँ anyway I'll do it. మా ఆయన నుంచి ఏదో చెప్పారు నేను మిస్ అయిపోయాను. యానిమల్స్. సో ఐ సీ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు హెల్ప్. నేను కూడా నా బాల్కనీలో వాటర్ దానా పెడుతున్నాను బర్డ్స్కి. అండ్ దెన్ కింద సెక్యూరిటీ గార్డ్ దగ్గర బ్రెడ్ లాంటివి ఇవ్వడం జరుగుతుంది వన్స్ ఇన్ అ వైల్. బట్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఎవరైతే స్ట్రిక్ట్గా చేస్తున్నారో యానిమల్స్కి పర్టికులర్గా మేక్ షూర్ దట్ request from my end, because I'm not able to go out atla, but whoever is voluntarily doing such service, I think you should voluntarily sterilize these animals on roads also. నేను ఎప్పుడు చాలా ముందు చూపుగా ఇంతకు ముందు కూడా ఈఎంఐస్ అని అది రెంట్స్ హౌస్ రెంట్స్ అని మాట్లాడితే అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు మరటోరియం వస్తే అందరు వాడుకుంటున్నారు. ఇది కూడా నేను చెప్పేది ఎందుకో అర్థమయ్యే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. ప్లీజ్ టేక్ నెసెసరీ ప్రికాషన్స్. ఐ అర్జ్ యూ ఆల్ ద animal voluntary organizations who are doing. It's very important we sterilize these stray animals first. ఫీడింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇది కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. లేకపోతే తర్వాత ముందు మామూలుగా ఉండదు మనకి. And yes, please do your bit for every living thing. సాయి సువి డొనేట్ చేసినావా? థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ఇంతమంది నేను చూస్తున్నాను, మీరు లైవ్ చూస్తున్నారు, మీరు డొనేట్ చేయట్లేదు. ప్లీజ్ డొనేట్ ప్లీజ్. ఐ వాంట్ టు సీ. ఇక్కడ బంగారం వంశీ గారు డొనేట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నాకు తెలుస్తుంది మీరు ఎవరు చేయట్లేదు. నేను ఇప్పుడు మీ మెసేజ్ చదవని ఉండండి. I will do that very soon. I have received a screenshot. Screenshot I did receive, Megha. Once this live is done, I'm going to share.